Hello my precious, вітанечко дорогоцінніші. Here my video number 6 and I'm glad you again joined to learn Ukrainian with me. So today the topic is rather good but difficult. But I know you will do your best to learn Ukrainian. So let's start. Today we are going to talk about what do you like and grammatical gender. Що ти любиш? Граматичний рід. The question sounds like що ти любиш? Що ви любите? What do you like? The difference between ти, ви. I was talking about it in my previous videos. Please look through them, you will find all the answers. Що він любить? Що вона любить? What does he like? What does she like? Що ми любимо? Що вони люблять? What do we like? What do they like? We can add the word робити to these expressions, and it will be sounds like what do you like doing? Що ти любиш робити? Or що він любить робити? We can use another expression here. Що тобі подобається? Що вам подобається? You can see that the verb подобається doesn't change, but the pronouns change according to about whom we are talking right now. These personal pronouns are changing according the dative case. We talked about the dative case in my previous video, so please watch it if you haven't still. So, що тобі подобається? What do you like? Що вам подобається? What do you like? Що йому подобається? What does he like? Що їй подобається? What does she like? Що їм подобається? What do they like? Що нам подобається? What do we like? This is just another variant of this question. To answer the question, що ти любиш? What do you like? We need to learn some new expressions. So, some new verbs in infinitive. Їсти. To eat. Грати. To play. You can use it with musical instruments. Грати на піаніно. Play the piano. Грати на гітарі. Play the guitar. Грати в комп'ютерні ігри. Play computer games. Плавати. To swim. Співати. To sing. Танцювати. To dance. Малювати. To draw. Or to paint. It's the same. So, you see that all these verbs are in the infinitive. Їсти, співати, грати на піаніно, грати на гітарі, грати в комп'ютерні ігри, плавати, танцювати, малювати. Next phrases with two words, infinitive and noun. Що ти любиш? Дивитися фільм. Watch a film. Читати книгу. To read a book. Гуляти в парку. To walk in the park. Займатися спортом. To go in for sports. Вчити мови. Learn languages. Слухати музику. Listen to music. Дивитися фільм. Читати книгу. Гуляти в парку. Займатися спортом. Вчити мови.
Слухати музику. And now let's practice questions and answers. Що тобі подобається? What do you like? Мені подобається займатися спортом. I like doing sports. As you can see, we take the answer. For example, мені подобається, I like, and just join with the expressions. Що вам подобається? What do you like? Нам подобається слухати музику. We like listening to music. This question can be asked to one person. Що вам подобається? Just if you respect this person, or if this person is older than you, or something like that. And this question, що вам подобається, can be asked to a group of people, like in this case. Що вона любить? What does she like? Вона любить малювати. She likes drawing. As you can see that вона любить in question, вона любить in answer. It doesn't change. We just join in the answer the action. Yes, what we would like to talk about. The infinitive. Що він любить робити? What does he like doing? Він любить гуляти в парку. He likes walking in the park. So you see, we just put here in question the word робити, to do. So what does he like to do? What does he like doing? And in the answer, we just changed this word to the expression we need. Що вони люблять? What do they like? Вони люблять читати книги. They like reading books. Що ми любимо? What do we like? Ми любимо вчити мови. We like learning languages. Що нам подобається? What do we like? Нам подобається співати. We like singing. In this case, що ми любимо, we used personal pronoun. In this case, що нам подобається, we use the form of this pronoun in dative case. Let's watch a video with me saying these words and try to repeat after me and pay attention to the pronunciation. Що тобі подобається? Мені подобається займатися спортом. Що вам подобається? Нам подобається слухати музику. Що вона любить? Вона любить малювати. Що він любить робити? Він любить гуляти в парку. Що вони люблять? Вони люблять читати книги. Що ми любимо? Ми любимо вчити мови. Що нам подобається? Нам подобається співати. Ой, мамо, люблю гриця, гриць на конику вертиться, гриця, шапка до лиця, люблю гриця, молодця. And now let's talk about some grammar. Рід іменників. Grammatical gender of nouns. I strongly recommend you, just when you learn a new word, just to remember what grammatical gender it is, because just to understand it's really difficult, and as you can see, some endings are the same in different grammatical genders. So these are just typical. In grammatical masculine, we have nouns that don't have any ending. For example, друг. We see that it's just a root. We don't have any ending here. And we have ending «й». For example, Андрій. This is a name. Or санаторій. Rest house. We have nouns with ending «о». For example, тато.
And again we have nouns with no ending. Steel, table, dim, house. So we have nouns with ending a, ya. For example, the name Микола, the word суддя, which means judge, the word староста, which means a monitor in the class, president of the class. So the typical endings in grammatical masculine are no ending at all, a, o, ya, I, and sometimes soft sign. In grammatical feminine, жіночий рід, majority of the endings are a, ya, і я. But we have word мати, which means mother, and here we have ending i. So you can see сестра, Стефанія, it's a name, бабуся, мати. And some subjects. Кімната, the room, кухня, the kitchen, галерея, the gallery, професія, a job, profession, ніч, night. Here we see that we have no ending. Любов, love. Here we see we have no ending. And we have in the ending sometimes soft sign. For example, осінь. So the typical endings: no ending, ending ая, ия, soft sign. So you see that in grammatical masculine and in grammatical feminine we sometimes have the same endings. So just remember, try to remember that you should, when you learn new words, remember not only the meaning but its gender too. Okay, середній рід, grammatical neuter. We have here endings ая, дівча, немовля, слонення. This ending we have in the nouns which are concerned to someone small. For example, дівча, it's a little girl. Немовля, it's a baby. Слонення, it's a baby elephant. And the common questions, the common nouns just with the endings ОЕ: вікно, місто, море, сонце. And sometimes я, знання, ім'я. So the typical endings here ОЕ, я, а. And here are some exceptions. You see that it's rather difficult, so you should just remember that. Grammatical masculine is for these words: день, місяць, вчитель, контроль, іноземець, молодець, готель, учень, олівець, стілець, дідусь. День, it means day, місяць, it means month, вчитель, it means teacher, контроль, control, іноземець, foreigner, молодець, someone who did a very good job, готель, hotel, учень, a pupil, олівець, a pencil, стілець, a chair, дідусь, grandpa. So it's grammatical masculine. And grammatical feminine with soft sign: радість, joy, сіль, salt, путь, way. And no ending. Grammatical masculine. Just remember these words: викладач, a professor, м'яч, a ball, перекладач, a translator or an interpreter, товариш, something like a comrade, a friend. And grammatical feminine: ніч, rich, pitch, night, thin, and oven. So
You see that it's quite complicated. It's just the things that you should memorize. And I guess in any languages where we have the grammatical gender of nouns or of something else, it's just a way to remember. It's just a thing that you should use your memory for, and just remember that these words are in this gender. So when we will learn some new words, I will tell you which gender it is. Okay, let's practice. Here we have some sentences, and according to the gender of these nouns, we should change these pronouns. These pronouns are in brackets. They are in grammatical masculine, and maybe it should be changed, maybe it shouldn't be changed. Here's some prompt for you. So grammatical masculine and feminine and neutral for the all possessive adjectives. Мій, моя, моє means my, твій, твоя, твоє, your, наш, наша, наше, our, ваш, ваша, ваше, your, їхнє, 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 their. So, you can pause the video and write down your answers in the comments or on the sheet of paper, and then come back to the video to see are you correct and are your answers correct. So here we can see the answers. Let's do some explanations. Це моя сестра. This is my sister. We know that the noun сестра is grammatical feminine, so that's why we use this form of this possessive adjective. So, моя сестра. Це мій вчитель. Again, вчитель, grammatical masculine, so here we use me, the form grammatical masculine of this pronoun. Це твоє вікно. Is this your window? So, вікно is grammatical neutral, that's why we use grammatical neutral form of this pronoun. Твоє вікно, your window. Це наша мати. This is our mother. So we know that mati is grammatical feminine, so that's why we use grammatical feminine form of pronoun наш, наша, наша мати. Це ваш тато. This is your father. This is your dad. Again, father and dad is grammatical masculine, so we use the pronoun ваш here. Це моє море. Море, grammatical neuter, so we use моє, the form of grammatical neuter of this pronoun. Це їхня продавчиня. Продавчиня, grammatical feminine, so we use the pronoun їхня. This is their shop assistant. Це мій м'яч. М'яч, a ball. Grammatical masculine, so that's why we use me as grammatical masculine of this pronoun. This is my bowl, це мій м'яч. Це моя кухня. This is my kitchen. Кухня, grammatical feminine, so that's why we use this pronoun here. Моя кухня. Це твоє ім'я. Is this your name? Ім'я. We know from the rule it's grammatical neuter, so we use here the form твоє, grammatical neuter of this pronoun. Це наш викладач, sorry. This is our teacher. Grammatical masculine, again like here, so we use grammatical masculine pronoun наш. Це ваша річ. This is your thing. Rich in Ukrainian, it's grammatical feminine, so that's why we use this pronoun here. Це моя любов. Love in Ukrainian is grammatical feminine, so that's why we use the pronoun form моя, grammatical feminine too. Це їхнє знання.
Знання. We know from the rule that it's grammatical neuter, so that's why we use here the pronoun grammatical neuter їхня. It's a little bit difficult. It's the only way is just to remember the gender, the grammatical gender of the new words while you are learning them, while you are getting acquainted. And here we can see the text of the dialogue. The video of it you will see in several minutes. Right now you can stop the video and look through the text here, and to get acquainted with the dialogue, you see I use all the words, all the expressions we have learned during all the videos, so please look through it, and after that watch a video with me and Scruff performing this dialogue. Як тебе звати? Мене звати Scruff. Як тебе звати? Мене звати Одарка. Звідки ти? Я з Англії. Звідки ти? Я з України. Скільки тобі років? Мені 20 років. Скільки тобі років? Мені 36 років. Хто ти за професією? Я блогер. Хто ти за фахом? Я вчителька. Що тобі подобається? Мені подобається гуляти в парку. Що ти любиш? Я люблю читати книги. В тебе є друг? Так, в мене є друг. Це він? Так, це він. Як його звати? Його звати Бенедикт. Звідки він? Він з Австралії. Скільки йому років? Йому 17 років. Хто він за фахом? Він актор. Що він любить? Він любить співати. В тебе є подруга? Так, в мене є подруга. Як її звати? Її звати Тетяна. Скільки їй років? Їй 27 років. Звідки вона? Вона з Польщі. Хто вона за професією? Вона програмістка. Що вона любить робити? Вона любить плавати. Okay, and right now you can practice this dialogue with your toy or with your friend, and try to remember all these expressions. And here we have two new expressions. До побачення. It means goodbye. До наступних відео. See you in my next videos. Okay, this was the end of our video number 6. I hope you enjoyed it. I hope you learned something new. I hope you had a good practice with me and Scruff. And I'm waiting for you in my next videos. See you next Friday. Bye bye.